Yeah, good evening, everyone. Fine. As you know that we have changed the pattern and now we are dealing the editorial articles. Clear? So in this session, I'll try to go with editorial article అనేది మీకు ఎలా చదవాలి అనేది చెప్తూ సో యూ వుడ్ గెట్ ద థింగ్స్ క్లియర్. మీకు ఏ విధంగా ఎడిటోరియల్ ఆర్టికల్స్ చదవాలి, ఏ విధంగా నోట్ మేకింగ్ అనేది చేసుకోవాలి అనేది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అన్నమాట. క్లియర్? Yes, sir. ఓకే, ఎస్. సో అయితే ఇక్కడ ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ ఈస్ సి, this is very important and this is an important quote from Socrates. That is, I don't give fish, rather teach how fishing. Clear? అంటే దిస్ ఇస్ ఫైన్, డోంట్ చెక్ ఫర్ గ్రామర్ ఎందుకంటే కోట్స్ అనేవి అలానే ఉంటాయి. క్లియర్? సో ద మీనింగ్ ఈస్ దట్ ఐ డోంట్ గివ్ ఫిష్. క్లియర్? అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ నీడ్ ఐ షుడ్ నాట్ గివ్ ఫిష్, రేదర్ ఐ షుడ్ టీచ్ హౌ ఫిషింగ్ యూ షుడ్ డూ. క్లియర్? ఫిషింగ్ అనేది ఏ విధంగా మీరు చెయ్యాలి అనేది నేర్పిస్తాను, ఫిష్ అనేది ఇవ్వను. వాట్ డస్ దిస్ మీన్? సార్ పిల్లలకి చదువు చదివిస్తాము, మంచి ఫ్యూచర్ ఇస్తాం కానీ డబ్బు ధనం సంపాదించము అని కాన్సెప్ట్ వస్తుంది సార్. దట్ ఈస్ ఫైన్. అది ఇంకా అండ్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ఫైన్. సో దట్ ఈస్ ఎడిటోరియల్స్ అనేవి ఎస్ ద హిందూలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ అది ఓకే, బట్ యూ షుడ్ లెర్న్ హౌ టు గో అండ్ రీడ్ దీస్ ఆర్టికల్స్. అవునా? సస్టైనబుల్ ప్రాసెస్ ఏంటి? ఎప్పుడు నేనే ఫిష్ పట్టేసిస్తే మీరు ఎప్పుడు ఫిష్ పడతారు? అవునా? క్లియర్? సో ఆ గోల్ తోనే మెయిన్ వీ హ్యావ్ కమ్ విత్ దిస్. సో ఇన్ దిస్ సిరీస్ we just make you learn ఎడిటోరియల్ ఆర్టికల్స్ ఏ విధంగా చదవాలి అండ్ ఏ విధంగా నోట్ మేకింగ్ చేసుకోవాలి అండ్ కంప్లీట్ థింగ్స్ అనేవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. సూన్ యూ షల్ గెట్. క్లియర్? సూన్ మీకు ఆర్టికల్స్ అనేవి ఎడిటోరియల్స్ మాత్రమే కాదు, మిగిలిన ఆర్టికల్స్ కూడా క్రిటికల్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఎక్కడైతే చూసుకోవాలి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ లింక్ అప్ చేసుకోవాలి అనేది ప్రతిదీ కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అన్నమాట. క్లియర్? క్లియర్? అండ్ ద హిందూ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ మీకు తెలుసు. అండ్ ఎస్ ద హిందూలో నేను ఆల్రెడీ కవర్ చేస్తున్నాను. క్లియర్? ద హిందూలో నేను ఆల్రెడీ కవర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ హియర్ వీ షల్ డూ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ ఏ వెరీ క్రిటికల్ వే. క్లియర్? ఫైన్? Yes. ఎస్. యా. Hold on, hold a second. ఫైన్, దట్ ఈస్ ఫైన్. నోటిఫికేషన్ రావట్లేదు. ఓకే, ఓకే, ఫైన్ ఫైన్ ఫైన్, గుడ్. సో సి, సో అందుకనే వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ వన్. సో సి, ఐల్ ఓపెన్ ది ఆర్టికల్. So these are the editorial articles and this is very important article. See, is this very clear? Kanpistundi article? Yes, sir. Clear? So this is the truth about the Indian story, the truth about the Indian story. And ఈ article అనేది see, it is very important from the perspectives of GS3 economy. Clear? GS3 economy. అయితే ఒక్కసారి చూడండి, ఒక ఆర్టికల్ అనేది ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్, ఎట్లా ఇంపార్టెంట్ అనేది యూ షుడ్ గెట్ ద థింగ్స్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ అట్లీస్ట్ 1 to 2 పారాస్. స్టార్టింగ్ 1 or 2 పారాస్ చదివేసరికి ఆర్టికల్ ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ అనేది మీకు తెలియాలి. క్లియర్?
సో అయితే అది ముందు తెలియాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ GS1, GS2, GS3 సిలబస్. క్లియర్? GS1, 2, 3 సిలబస్ మీద మీకు పూర్తి నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. సో అప్పుడు యూ కెన్ సింప్లీ క్యాలిక్యులేట్. సో ఇఫ్ ఐ సీ, సో 1-2 పారాస్ అనేవి నేను ఒకసారి చూస్తే ఫస్ట్ పారాలో అర్థమవుతుందో లేదో చూడండి. దట్ ఈస్, as COVID pandemic fades and hopes rise for the nations, societies to return to some kind of normalcy, there is effort all around to take stock of where we stand and what our prospects look like. It is in this spirit that I want to look back over the last few years at how India performed in terms of its economy. అంటే ఆర్టికల్ అంతా ఫోకస్ దేని మీద ఉంటుంది? ఎకానమీ. రైట్. సో ఇట్ ఈస్ GS3 ఎకానమీ. సో కంప్లీట్లీ ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు. అయితే ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ స్ట్రెస్ వచ్చినవి ఎక్కడ చేయాలంటే ఒక్కసారి చూడండి. ఈవెన్ దిస్ సెషన్ వుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ రైటింగ్ యువర్ ఎస్సే ఆల్సో. అయితే ఇక్కడ ఆథర్, ఇవి ఒపీనియన్ ఆర్టికల్, అవునా? ఇది ఒక ఎడిటోరియల్ ఒపీనియన్ బేస్డ్ ఆర్టికల్. ఈ ఎడిటోరియల్ ఒపీనియన్ బేస్డ్ ఆర్టికల్ లో ఆథర్ ఏ విధంగా ఒపీనియన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందమ్మా? హీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ది COVID-19. కోవిడ్ పాండమిక్ ఫేడ్స్. ఫేడ్ అంటే ఏంటి? దాని యొక్క కెపాసిటీ అనేది తగ్గిపోవడం. క్లియర్? ఆ కలర్ ఫేడ్ అయింది అంటే అర్థం ఏంటి? కలర్ తగ్గిపోయిందనే కదా, అవునా? క్లియర్? yes. సో కలర్ ఫేడ్ అయింది అని చెప్తున్నాం. సో యాజ్ COVID-19 పాండమిక్ ఫేడ్స్ అండ్ హోప్స్ రైజ్ ఫర్ ది నేషన్స్. ఎప్పుడైతే COVID-19 తగ్గిందో నేషన్స్ కి హోప్ అనేది పెరిగింది. ఎందుకు నేషన్స్ కి హోప్ అనేది పెరిగింది? COVID-19 టైంలో దే హావ్ సీన్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గింది, అవునా? ప్రొడక్షన్ అనేది ఎప్పుడైతే తగ్గిందో దే హావ్ సీన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది తగ్గిపోయింది. ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగిపోయిందో సొసైటీలో ఏం జరిగింది? ప్రజలందరూ కూడా దే ఆర్ పుషింగ్ టువర్డ్స్ పోవర్టీ, అవునా? అవునా కదా? క్లియర్? సో ఇది మెయిన్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే పాండమిక్ తగ్గిందో నేషన్స్ లో హోప్ అనేది పెరిగింది. సొసైటీస్ అన్ని కూడా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నార్మల్ పొజిషన్ కి వెళ్తున్నారని చెప్తున్నారు. అండ్ దెర్ ఈస్ ఎఫర్ట్ ఆల్ అరౌండ్ టు టేక్ స్టాక్ ఆఫ్ వేర్ వీ స్టాండ్. ఈ రోజు ఎక్కడ ఉన్నామో అనేది చెక్ చేస్తూ అండ్ వాట్ అవర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ లుక్ లైక్. క్లియర్? మనం ఏ విధంగా గ్రో అవ్వాలి, గ్రో అవుతాము అనేది చెప్తున్నారు అన్నమాట. క్లియర్? ఫైన్, అది చూసుకుంటాం. సో ఇన్ దిస్ స్పిరిట్ ఐ వాంట్ టు లుక్ బ్యాక్. ఇక్కడ ఆథర్ క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు, ఐ వాంట్ టు లుక్ బ్యాక్ ఆన్ ది లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ అట్ హౌ ఇండియా పర్ఫార్మ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ. క్లియర్? అంటే COVID-19 ముందు, COVID-19 తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చేస్తే ప్రీ కోవిడ్ లెవెల్స్ కి వెళ్తున్నామా లేదా అనేది మనకు అర్థమవుతుందా లేదా? సో అప్పుడు ఇండియా యొక్క గ్రోత్ స్టోరీ అయితే ఒకసారి నాకు చెప్పండి. ఈ రోజు ద హిందూలో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ స్టార్టింగ్ పేజ్ లో మీకు ఇది ఉంది, దట్ ఈస్ GST కలెక్షన్స్ ఎంత ఉంది? ఇట్ ఈస్ 1.54 lakh crores, అవునా? అయితే 1.5 lakh crores అనేది దాటింది అని చెప్తున్నారు. సో 1.5 lakh crores దాటింది అంటే దట్ ఈస్ ఎ వెల్కమ్ సైన్ ఆర్ నాట్? అవునా? అయితే నిజంగా ఈ టర్మ్స్ చూసి ఎస్ ఎకానమీ అనేది ప్రీ కోవిడ్ లెవెల్స్ లో పెరిగిపోయిందా అనేది ఇక్కడ ఆథర్ చెప్తాడు. జస్ట్ సి ఒకసారి చూడండి. దీస్ ఆర్ పోలరైజింగ్ టైమ్స్. పోలరైజింగ్ టైమ్స్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పోలరైజింగ్? What is that? Polarizing. Sorry? Familiar, favor, sir. Attraction. No, so single. No. Polarizing in the sense it is the time of divisions అని. It is the time of divisions. అయితే డివిజన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, అయితే నువ్వు ఇండియాలో ఉంటున్నావంటే యూ షుడ్ బి హిందూ, అవునా? ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ముస్లిం ఆర్ క్రిస్టియన్, నీ మీద అటాక్స్ అనేవి జరుగుతాయి. ఆర్ యు గెటింగ్? దీన్నే ఆథర్ ఆ ఉద్దేశంగా చెప్తున్నాడు, పోలరైజింగ్ టైం అని. క్లియర్? అయితే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఆథర్ ఈస్ టెల్లింగ్ హీఈస్ యాక్చువల్లీ ద టర్మ్ పోలరైజింగ్ అనేది ఇటువంటి కమ్యూనల్ బేసిస్ కి పోలరైజింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఆథర్ ఈస్ టెల్లింగ్ పోలరైజింగ్ టైమ్స్ ఏంటి? కొంతమంది మన ఎకానమీ అనేది గ్రో అవుతుంది, బాగుంది, భలే ఉంది అని చెప్తున్నారు. కొంతమంది నో, మన ఎకానమీ అనేది బాగాలేదు, మన ఎకానమీ అనేది తక్కువలో ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ ఉద్దేశం మీద పోలరైజింగ్ టైమ్స్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. వన్ హియర్ సమ్ ఆర్గ్యూయింగ్ దట్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఈస్ డూయింగ్ డిస్మల్లీ. డిస్మల్లీ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ అని, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫెయిర్ ఎనఫ్ అని. క్లియర్? డిస్మల్లీ అంటే వెరీ పూర్ అని మీనింగ్. క్లియర్? అండ్ అదర్స్ చాంటింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లేజింగ్ సక్సెస్. చాంటింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ చాంట్? జపన అంటే జపం అంటాం కదా, దాన్ని చాంటింగ్ అంటాం.
కొంతమంది మాత్రం ఏం ఛాన్స్ చేస్తున్నారు, ఇండియా వామో ఇట్ ఈస్ నార్మల్ సక్సెస్ కూడా కాదు, బ్లేజింగ్ సక్సెస్, అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ గ్లోయింగ్ సక్సెస్ అండి. ఫైన్, క్లియర్. ఎస్, అయితే ద ట్రూత్ లైస్ సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్. అయితే కొంతమంది బాగుంది అంటున్నారు, కొంతమంది బాగాలేదంటున్నారు. అయితే నిజంగా నిజం అనేది చూడాలంటే ఆ రెండు మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ ఇండియన్ రూపీ హ్యాస్ బీన్ డూయింగ్ వెరీ పూర్. అవునా? సి ఫ్యాక్ట్స్ ఏవైనా ఇండియన్ రూపీ అనేది పడిపోతుంది, సమ్వేర్ అరౌండ్ 84 దాకా వచ్చింది. అవునా కదా? క్లియర్. అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది 7.4 విచ్ ఇస్ వెరీ హై. క్లియర్. ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది 7.4 లో ఉంది. యాక్చువల్లీ ద మాక్సిమం ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్ మనం ఎంత పెట్టుకున్నాం, 6%. ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ లో what is the inflation target that government of India have given to RBI? It is 4 plus or minus 2%. that is very fine. 4 plus or minus 200 basis points, BPS antam, basis points. Aithe what is basis points? 100 BPS, 100 basis points ni 1% అని తీసుకుంటాం. క్లియర్, అర్థమైంది? అంటే 4 plus or minus 200 అంటే నథింగ్ బట్ ద మాక్సిమం ఈజ్ 6, ద మినిమం ఈజ్ 2. సో ఎకానమీ అనేది ఇన్ఫ్లేషన్ 2% నుంచి 6% బ్రాకెట్ లో ఉండాలి. అవునా? బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్? ఇట్ ఈస్ 7.4. క్లియర్, అర్థమవుతుందా? ఎస్. బట్ దీస్ ఆర్ ది గ్లోబల్ ప్రాబ్లమ్స్. అయితే ఇవన్నీ కూడా గ్లోబల్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ఇండియన్ రూపీ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. వై? బికాస్ యుఎస్ రేట్ బట్టి చూస్తున్నారు కాబట్టి. క్లియర్. అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ సంథింగ్ అబౌట్, ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ క్లియర్. ఇట్ ఈస్ ఇంపోర్టెడ్ ఇన్ఫ్లేషన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంపోర్టెడ్ ఇన్ఫ్లేషన్? Like crude oil. దట్ ఈస్ వెరీ ఫైన్. క్రూడ్ ఆయిల్ ఇవేవైతే మనం తెచ్చుకుంటున్నామో ఆ ప్రైసెస్ అనేవి మన చేతుల్లో లేవు. బయట కంట్రీస్ ఎంత చెప్తే ఆ ప్రైసెస్ లో కొంటున్నాం. సో లాస్ట్ ఇయర్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ 70 ఉంది, ఈ ఇయర్ 80 ఉందంటే ఆ ఇంక్రీజ్ ఇన్ 10 రూపీస్ అనేది మనం పెంచింది కాదు, బయట నుంచి పెంచింది. అందుకని దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది ఇంపోర్టెడ్ ఇన్ఫ్లేషన్. క్లియర్. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఇంపోర్టెడ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇస్ దట్ ఫైన్? Yes, sir. Yes, that is fine. And next only, so virtually all currencies are losing out against US dollar, and inflation right now is a global phenomenon. Yes. సో అట్లా చూసుకుంటే ఈ రెండు కూడా గ్లోబల్ ఫినామినన్. బట్ అయితే చూడండి నెక్స్ట్, వేర్ ఇండియా ఈస్ డూయింగ్ ఎస్పెషల్లీ పోర్లీ ఈజ్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ లో ఇండియా చాలా పూర్ గా ఉంది. ఇండియాస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది చాలా హైగా ఉందన్నమాట. క్లియర్. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది ఎంత ఉంది? ఇట్ ఈస్ 7.8%, విచ్ ఇస్ వెరీ హై. అవునా? క్లియర్. సో వాట్ ఈస్ రియల్లీ వరింగ్ ఈజ్ యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. సి జనరల్ గా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చూస్తాం, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లో యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది. అయితే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసే డేటా ప్రకారం 15 to 24 years, ఒకవేళ మీరు 15 to 24 years తీసుకుంటే ఇండియాలో ఆ నెంబర్ అనేది 28.3%. అంటే 15 నుంచి 24% లో, 15 to 24 years ఉన్న వాళ్ళు 30 మెంబర్స్ 100 మెంబర్స్ కి ప్రతి 30 మెంబర్స్ కూడా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గా మిగిలిపోతున్నారు. వాళ్ళకి ఏం వర్క్స్ లేవు అసలు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అప్ టు 25 years వరకు కూడా ఇచ్చింది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఎడ్యుకేటెడ్ స్టూడెంట్స్. అంటే చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకోండి, బట్ ఎవరైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ అడిగి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది లేదో వాళ్ళని అన్ఎంప్లాయిడ్ గా తీసుకుంటాం. గుర్తుంచుకోండి, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? నీకు ఒకవేళ నిజంగా వర్క్ చెయ్యాలి అని లేకపోతే నువ్వు అన్ఎంప్లాయిడ్ గా రావు. నువ్వు వర్క్ చెయ్యాలి అనుకోని నీకు వర్క్ లేకపోతే అప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. క్లియర్? అవునా? ఎస్. అంటే లెట్స్ టేక్, మా మదర్ నా చేత వర్క్ చేయించదు, ఇంట్లో ఖాళీ కూర్చోబెడుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఫైన్. అప్పుడు నువ్వు అన్ఎంప్లాయిడ్ కింద రావు. నీకు వర్క్ కావాలి, హౌస్ ని మెయింటైన్ చేయాలి అనుకున్న వర్క్ లేకపోతే దాన్ని అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం. గుర్తుంచుకోండి, అటువంటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది ఇండియాలో 15 to 24 years ఓల్డ్ పీపుల్ కి 28.3 ఉంది. అయితే జనరల్ గా ఎవరు కూడా యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చూపించరు. ఓవరాల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ 7.8% చూపిస్తారు. అది కాస్త లోయర్ ఫిగర్ గా కనిపిస్తుంది కదని. బట్ వాట్ ఈస్ ద వరింగ్ ఈస్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే యూత్ అందరూ ఎవరైతే వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి లేదు. సో జనరల్ గా ప్రొడక్టివ్ ఎవరు ఉండగలరు? ప్రొడక్టివ్ గా ఓల్డా యంగా? ఇట్ ఈస్ యంగ్.
ప్రొడక్టివ్ గా ఉండగలరు. క్లియర్? అటువంటి యంగ్ పీపుల్ కే వర్క్ లేకపోతే ఇంకేంటి పరిస్థితి? అయితే ఆ నెంబర్ అనేది ఇరాన్ తో కంపేర్ చేస్తే 27.2, ఈజిప్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే 24.3, సిరియాతో కంపేర్ చేస్తే 26.2. అవునా? అండ్ ఏషియన్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండోనేషియా 16, మలేషియా 15.6, పక్కన ఉన్న బంగ్లాదేశ్ కూడా 15. క్లియర్? అంటే ఇండియా యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ లో హాఫ్ ఆఫ్ ది యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది బంగ్లాదేశ్ లో ఉంది. క్లియర్? సో అయితే దిస్ ఈస్ ద డేటా దట్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్. డేటా ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ద యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫ్రమ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 15 to 24, which is given by ILO, International Labour Organization. The rate is 28.3%. Clear? Fine. అర్థమైంది? Yes, sir. ఎస్. Yes, అయితే sir. ఇక్కడ రాయాల్సిన సార్ ఇన్ని కంట్రీస్ ఉన్నా ఏం రాస్తాము? సో ఇన్ని కంట్రీస్ ఉన్నా డోంట్ రైట్ అన్ని అవసరం లేదు. అయితే ఇక్కడ ప్రకారం చూసుకుంటే ఇండియా 28% అని రాస్తూ రైట్ గో ఓన్లీ విత్ బంగ్లాదేశ్, ఎందుకంటే పక్కన ఉన్న నైబరింగ్ కంట్రీ కాబట్టి దట్ ఈస్ వెరీ అడ్వాంటేజ్. క్లియర్? అండ్ అది మనం సింపుల్ గా గుర్తుంచుకోగలం, మనలో హాఫ్ ఉంది. అవునా? క్లియర్? Yes, sir. సో అలాగా అంటే ఇక్కడ ఏది గుర్తుంచుకోవాలి, ఎలా గుర్తుంచుకోవాలో కూడా గుర్తుంచుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంటుంది. క్లియర్? మన 28 గుర్తుంచుకుంటే దాన్ని 14% ఫిగర్ లా గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఫైన్, దట్ ఈస్ గుడ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పేరా. చూడండి, ద గ్రోత్ స్టోరీ ఈజ్ మిక్స్డ్ అని అంటున్నాడు. ద గ్రోత్ స్టోరీ ఈజ్ మిక్స్డ్ అని అంటున్నాడు. అయితే చూడండి, ఇండియాస్ గ్రోత్ స్టోరీ ఈజ్ మోర్ మిక్స్డ్ అని చెప్తున్నాడు. అయితే 21-22 జీడిపి ఫిగర్స్ చూస్తే జీడిపి గ్రోత్ రేట్ అనేది 8.7% ఉంది. ఇయర్ 8.7% ఉంది, విచ్ ఇస్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్తున్నాడు. అయితే దిస్ ఈస్ గుడ్, బట్ అగేన్స్ట్ దిస్ వీ మస్ట్ ఆఫ్సెట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ much of this growth is climbing out of the pit into which we had fallen the previous year. అయితే 8.7% growth. See, 100 నుంచి 108 కి వెళ్తే ఎస్ వామో బాగా చేశారు, దట్ ఈస్ ఫైన్. అయితే 100 నుంచి 90కి పడిపోయి ఆ 90 నుంచి 98కి వచ్చామంటే దాన్ని గ్రోత్ రేట్ అనరు. ప్రీవియస్లీ నువ్వు 100 లో ఉండేవాడు కదా, అవునా? క్లియర్? అంటే దానికి ఏం పొంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు అని ఆథర్ చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ సీన్, అంటే కోవిడ్-19 టైంలో వీ హ్యావ్ సీన్ ద -6% గ్రోత్. ఆ -6% గ్రోత్ నుంచి ఇప్పుడు కాస్త పెరిగేసరికి అది 8% గ్రోత్ లా కనిపిస్తుంది అంతే. ఫైన్, అర్థమైంది? ఇది చెప్తున్నాడు చూడండి. దట్ ఈస్ 2021 నుంచి మనం వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ ఈస్ -6.6%. -6.6% అనేది మన గ్రోత్ రేట్. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏదో కొద్ది తెచ్చుకొని దానికి ఆ మాత్రం కూడా పొంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తున్నారు. అండ్ హీ ఆల్సో సేస్ బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ చూడండి గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్స్ 2022-23 IMF ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో ఇండియా యొక్క గ్రోత్ రేట్స్ అనేది 6.1% అని చెప్పింది. అంటే ఇప్పుడు 8.7% ఉండేది, నెక్స్ట్ ఇయర్ 6.1 అని చెప్తుంది IMF. క్లియర్? ఎందుకంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ హ్యావ్ కమ్ విత్ 6.5, IMF హ్యావ్ కమ్ విత్ 6.1, but our Niti Aayog said it is 7%. Clear? Fine. Niti Aayog 7% అని చెప్పింది, అంటే ఆ డేటా అనేది ఎక్కడ లేదు. ఐ మీన్ ముందు ప్రీవియస్ ఆర్టికల్స్ లో చాలా సార్లు వచ్చాయి. IMF Niti Aayog 7% చెప్తే వరల్డ్ బ్యాంక్ 6.5 చెప్పింది, అండ్ ఇప్పుడు IMF మాత్రం 6.1% మాత్రమే చెప్తుంది. క్లియర్? క్లియర్? సో అయితే దీంట్లో 2 స్పెషల్ వరీస్ అనేవి ఉన్నాయంట. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, గివెన్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియాస్ గ్రోత్ ఈస్ అకరింగ్ అట్ ది టాప్ ఎండ్, దిస్ ఈస్ ది ప్రైమ్ వన్. క్లియర్? సో అయితే 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ రాస్తాను. దట్ ఈస్ గ్రోత్ ఎక్కడ, గ్రోత్ ఎట్ ది టాప్. క్లియర్? దట్ ఈస్ ఫైన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఉంది, విత్ ఏ ఫ్యూ కార్పొరేషన్స్ ర్యాంకింగ్ ఇన్ ఏ డిస్ప్రపోర్షనేట్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్, అది నేను చెప్తాను. అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ సో హై. క్లియర్? it is likely that large segments of population actually witnessing negative growth. That is fine. So దీని వల్ల unemployment అనేది పెరుగుతుంది. ఏ విధంగా పెరుగుతుందో కూడా నేను చెప్తాను. The second worry is not so much about India's dropping rank in the world as about how India's performance has been sliding comparing its own performance. Clear? First one, growth at the top. Second one is our own fall. Clear? అవర్ ఓన్ ఫాల్ అనేది చూస్తాం. అయితే ఈ 2 క్లియర్ గా క్లారిటీగా చూద్దాం. సి, సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, టాప్ ఎండ్ లో గ్రోత్ అనేది ఉంది అని చెప్తున్నారు. టాప్ ఎండ్ లో గ్రోత్ అంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమని చెప్తానంటే కోవిడ్-19 టైంలో సి
ద పిక్చర్స్. COVID-19 టైంలో అదాని, హూ ఇస్ అదాని? గౌతమ్ అదాని. అదాని గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ కి చైర్మన్ గౌతమ్ అదాని. COVID-19 ముందు హూ ఇస్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా? ఇట్ ఈస్ ముఖేష్ అంబానీ. క్లియర్. ముఖేష్ అంబానీ. ముఖేష్ అంబానీ హైయెస్ట్ లో ఉండేవాడు. లెట్స్ టేక్ ముఖేష్ అంబానీ అసెట్స్ అనేవి 100 రూపీస్ అనుకోండి. అదాని అసెట్స్ ఎంత ఉండేది తెలుసా? 20 రూపీస్ దగ్గర ఉండేది. అండ్ అదాని సెకండ్ ర్యాంక్. సో ఫస్ట్ కి సెకండ్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉండేది? ఆర్ యు గెటింగ్? ముఖేష్ అంబానీకి 100 రూపీస్ ఉంటే అదానికి 20 రూపీస్ అట్లా ఉండేది. క్లియర్. 1 ఇయర్ COVID-19 ఎక్కడికి వచ్చాడు తెలుసా? 20 నుంచి 90కి వచ్చేసాడు. అంటే గ్రోత్ అనేది ఎక్కడ జరిగిందమ్మా? అర్థమవుతుందా? అదాని ఎస్, ముఖేష్ అంబానీ 100 నుంచి 110కి వెళ్తే అదాని మాత్రం 20 నుంచి 90కి వెళ్ళాడు. క్లియర్. 20 నుంచి 90కి వెళ్ళాడు. ఫైన్. అండ్ 20 నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం జరిగింది? 90 నుంచి 110కి వెళ్ళాడు. అండ్ ఇప్పుడు హీఈస్ వెరీ హై. సో ఇప్పుడు ముఖేష్ అంబానీ 120 ఉంటే అదాని 140లో ఉన్నాడు. ఆర్ యు గెటింగ్? సో ఈ రోజు రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇట్ ఈస్ అదాని. అంటే కంప్లీట్ గ్రోత్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది? దట్ ఈస్ టాప్ ఎండ్ లో మాత్రమే జరుగుతుంది. టాప్ ఎండ్ అంటే ఎవరైతే రిచ్ పీపుల్ వాళ్ళే రిచ్ అయ్యారు. వి ఈవెన్ సీ దట్ ఈస్ వ్యాక్సిన్స్ తయారు చేసిన కంపెనీస్ అనేవి క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి చూసాయన్నమాట. క్లియర్. ఫైన్. అర్థమైంది? అంటే గ్రోత్ అనేది కంప్లీట్లీ టాప్ ఎండ్ లో ఉంది అని చెప్తున్నారు. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ఇండియాస్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మిగిలిన కంట్రీస్ తో కంపేర్ చేయక్కర్లేదు. మన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మన బ్యాక్ స్టోరీస్ తో చూస్తేనే చాలు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అవునా? ఫైన్. ఎస్. అండ్ అది మనం చూస్తాం. జస్ట్ ప్లీజ్ టెల్ మీ, అర్థమవుతుందా లేదా? Yes, sir. Yes, that is fine. Good. See. సో అది చెప్తున్నారు. ద గ్రోత్ స్టోరీ అనేది మిక్స్ అని చెప్తున్నారు. ద షార్ట్ స్టోరీ అయితే ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడండి. 91-93లో ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్ అనేది జరిగాయి. ఇక్కడ చూడండి, రిఫార్మ్ ఆఫ్ 91-93 అంటున్నాడు. అంటే హీ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియా. ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియా జరిగిన తర్వాత హైయెస్ట్ ఫిగర్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండియాని ఏషియన్ సూపర్ పెర్ఫార్మర్ కింద పిలవడం జరిగింది. ఎందుకంటే 2005 నుంచి 2008 ఆ 3 years గ్రోత్ రేట్ చూసుకుంటే ఇండియా గ్రోత్ రేట్ అనేది 9.3, 9.2, 10.2 ద బెస్ట్ ఫిగర్స్ అన్నమాట. క్లియర్. 2005 నుంచి 2008 వరకు. క్లియర్. అర్థమైందా? ఎస్. అయితే రీసెంట్ గా గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫిగర్స్ అనేవి తప్పు. ఆ ఫిగర్స్ 9.3 కాదు 7.9, అది 9.2 కాదు 8, 10.2 కాదు 8 అని చెప్పారు. క్లియర్. అంటే చేంజెస్ అనేవి చేశారు. బట్ ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. అయితే ఆథర్ చెప్తున్నాడు ఈ ఫిగర్స్ అయినా కూడా దీస్ ఆర్ వెరీ గ్రేట్. క్లియర్. ఈ ఫిగర్స్ నువ్వు రాంగ్ అని తీసుకున్నా కూడా, ఈ ఫిగర్స్ అయినా కూడా ఎక్కువే. క్లియర్. అయితే ప్రతిసారి కూడా ఈ ఫిగర్స్ అనేవి ఎందుకు చేంజ్ అవుతాయంటే క్యాలిక్యులేషన్ మెథడాలజీ అనేది చేంజ్ చేస్తే ఫిగర్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయమ్మా. క్లియర్. అర్థమైందా? క్యాలిక్యులేషన్ మెథడాలజీ అనేది తీసుకుంటే ఫిగర్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫైన్. సో అది మీరు పట్టించుకోవసరం లేదు. అయితే ఆథర్ అదే చెప్తున్నాడు. అంటే గవర్నమెంట్స్ మారిన తర్వాత ఈ గ్రోత్ రేట్ ఫిగర్స్ అనేవి చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. నో నీడ్ టు బాదర్. అయితే ఆథర్ అదే చెప్తున్నాడు. ఒకవేళ ఇట్లా తగ్గించినా కూడా ఆ ఇయర్స్ లో ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ అనేది ఇండియా. ఫైన్. సో అయితే కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ వెరీ డైర్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెరీ పోర్ ఉంది. It is not that India growing slower than a majority of nation during COVID pandemic. Those were troubled times and nations were often understandably caught on the wrong foot. Clear. So అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం రాంగ్ లో ఎందుకు ఉన్నామంటే బికాస్ ఆఫ్ అవర్ వేరియస్ పాలసీ మెషర్స్. క్లియర్. ఇక్కడ రాంగ్ ఫుట్ అంటే నథింగ్ బట్ వేరియస్ పాలసీ మెషర్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్స్ ఫెయిల్యూర్. క్లియర్. నో గ్రోత్ రేట్ తక్కువ ఉంది అంటే అది నా వల్ల కాదు. గ్రోత్ రేట్ తక్కువ ఉంది, దట్ ఈస్ మిగిలిన కంట్రీస్ లో ఎకానమీస్ అనేవి సరిగ్గా గ్రో అవ్వట్లేదు. క్లియర్. సో అందుకే ఆథర్ ఏమంటున్నారు? డోంట్ కంపేర్ విత్ అదర్ కంట్రీస్, కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ప్రీవియస్ పర్ఫార్మెన్స్. క్లియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవ్వకపోతే యూ షుడ్ బ్లేమ్ యువర్ సెల్ఫ్. షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ నా దగ్గర ఆ రోజు ఫ్యాన్ లేదు,
నాకు దాహం వేసింది, వాటర్ లేదు. క్లియర్. సో నాకు నిద్ర వచ్చేసింది. దీస్ షుడ్ నాట్ బి ద రీజన్స్. క్లియర్. సో అలానే ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు క్లియర్ గా, గవర్నమెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్స్ ఫెయిల్యూర్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్స్ ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి చూస్తాం. ఫైన్. సో అయితే ద గ్రోత్ స్టోరీ ఇన్ 2016 to 17 చూడండి, ఇట్ వాజ్ 8.3. సో ఆ తర్వాత 2016-17 తర్వాత కంటిన్యూస్ గా పడుతూనే ఉంది. దట్ ఈస్ 6.9, 6.8, 4.8 ఎప్పుడు కోవిడ్ ముందు, అండ్ కోవిడ్ టైంలో -6.6. క్లియర్. సో ఇలా కంటిన్యూస్ గా పడుతున్నది. ఈ కంటిన్యూస్ గా పడడం అనేది ఈవెన్ 1947 ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారి కూడా ఇట్లా కంటిన్యూస్ గా పడడం అనేది చూడలేదు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం. ఓకే, ఐ విల్ యాక్సెప్ట్. COVID-19 లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా లాస్ వచ్చింది. -6.6% ఇస్ ఓకే. దెన్ వాట్ అబౌట్ 8.3 నుంచి 6.7, 6.6, 4.8 ఏంటి అసలు? క్లియర్. క్లియర్. అంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని ఆథర్ అడిగితే క్వశ్చన్ కి ఆథర్ ఆన్సర్ ఏమని చెప్తున్నాడు? ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ పాలసీ ఇంటర్వెన్షన్స్ అనేవి సరిగ్గా లేవు. క్లియర్. చాలా లోగా ఉన్నాయి. అది ఏ విధంగా అయితే చూడండి, ఇనీషియల్ గా 2000 దట్ ఈస్ ఇనిషియల్ గా మనం ఏదైతే 2005 నుంచి 8 వరకు బెస్ట్ ఫిగర్స్ అనేవి చూసామో, ఆ టైంలో బిజినెస్ నుంచి ఎవరైతే బయటకు వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈజీగా ప్లేస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఈజీ ప్లేస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. బట్ ఇప్పుడు బిజినెస్ నుంచి బయటికి వెళ్ళలేక లాసెస్ ని ఫేస్ చేస్తూ, ఆ లాసెస్ అనేవి ఏ విధంగా తయారవుతున్నాయి? NPA, నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ కింద తయారవుతున్నాయి. ఆర్ యు గెటింగ్? అంటే అప్పు తీసుకొని కట్టే పొజిషన్ లో కూడా లేరు. అరే బాబు, నా కంపెనీ క్లోజ్ చేసుకుంటానంటే కంపెనీ క్లోజ్ చేసే ప్రొసీజర్స్ అనేవి చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి. అలా అని కంపెనీ కంటిన్యూ చేద్దామంటే బిజినెస్ లేదు. ఆర్ యు గెటింగ్? సో ఏం చేస్తున్నాడు? అప్పుల్లోనే కంపెనీ అలా ఉంచుతున్నాడు అనమాట. క్లియర్. ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఉన్నాయి, అప్పుడు లేవు అని చెప్తున్నాడు. అండ్ సి, అండ్ ఆథర్ ఈస్ గెటింగ్ దిస్ థింగ్. ఎస్, ప్రస్తుతం ఉన్న గవర్నమెంట్ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ 2016 అనేది తీసుకుంది. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. అది అప్రిషియేటింగ్ మెషర్ అని చెప్తున్నాడు. బట్ ది వర్స్ట్ థింగ్ ఈస్ డిమానిటైజేషన్ ఆఫ్ 2016. క్లియర్. ఇట్ వాజ్ ఎ బిగ్ మిస్టేక్ అని చెప్తున్నాడు. క్లియర్. క్లియర్. అయితే IBC అంటే ఏంటమ్మా? ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ ప్రకారం ఎవరైతే ఇన్సాల్వెంట్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ దివాలా తీయడం. క్లియర్. ఎవరైతే దివాలా తీసే పొజిషన్ లో ఉన్నాడో వాడు ఈ పాలసీ, ఈ కోడ్ అనేది ఫాలో అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ డిమానిటైజేషన్ క్లియర్. ఫైన్. ఎస్. అయితే నెక్స్ట్ ఆథర్ ఈస్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద ఇండియాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్. ఏ కంట్రీకైనా కావాల్సింది ఏంటి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేటే కదా. ఫైన్. అయితే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ పూర్ గ్రోత్ పర్ఫార్మెన్స్ కి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. క్లియర్. పూర్ గ్రోత్ పర్ఫార్మెన్స్ కి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. ఒక ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్. అవునా? క్లియర్. గ్రోత్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా డల్ గా ఉందంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకపోతే గ్రోత్ ఉండదు కదా. సో అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి పెట్టాలి. ఫర్ లాంగ్ ఇయర్స్ ఇండియా యూస్ టు హ్యావ్ ఎ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కీపింగ్ విత్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎకనామిక్స్. ఇండియా హ్యాడ్ స్లో గ్రోత్. క్లియర్. సో వాట్ హీ సేయింగ్? హీ సింప్లీ సేయింగ్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉందని. క్లియర్. అయితే 2004-5 లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ ఎంత ఉండేదమ్మా? 30% మార్క్ అనేది దాటింది. దట్ ఈస్ 2007-8 టైంలో 39.1%. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ 40% గ్రోత్ రేట్ లో పెరుగుతుంది అనమాట. క్లియర్. ఫైన్. అప్పుడే ఇండియాని ఈస్ట్ ఏషియన్ సూపర్ పర్ఫార్మర్ అని కూడా అనడం జరిగింది. క్లియర్. క్లియర్. సూపర్ పర్ఫార్మర్ అని పేరు కూడా ఇచ్చింది. బట్ ఆ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా అంత లేదు. అండ్ 2019-20కి మళ్ళీ ఆ 40% నుంచి 32.2% కి తగ్గిపోయింది. క్లియర్. అర్థమైంది? Fine. So yes, this investment rate is very important. Yeah, this investment rate is very important. You can mark these things. Don't worry, I'll explain in short also tarata. So that is fine. So no one fully understands what determines the investment rate. It has many drivers. That is monetary policy anedi important role play chestundi and fiscal policy kuda important role play chestundani antunnaru. In addition, how much people invest depends on the social and political factors. Clear. I will explain. So what is the monetary policy matters? Monetary policy matters ante entama? Aithe investment rate anedi, sorry, taxation. That is fine. No, ante that is taxation అని తీసుకునే బదులు monetary policy matters. That is RBI తీసుకునేది. That is
RBI changing the rates of CRR, SLR. Clear? అర్థమవుతుందా? ఎస్, దట్ ఈస్ ఫైన్. అండ్ మిగిలినవన్నీ దట్ ఈస్ రెపో, రివర్స్ రెపో. ఆ రేట్స్ అనేవి తగ్గిస్తూ ఉంటే మనీ అవైలబిలిటీ ఇన్ ది మార్కెట్ అనేది పెరుగుతుంది. సో దాంతో ఐ మీన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి పెరుగుతాయి, అవునా? సో మానిటరీ పాలసీ మ్యాటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ఫిస్కల్ పాలసీ? ఫిస్కల్ పాలసీ అంటే ఏంటి? గవర్నమెంట్ తీసుకునే దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ తీసుకునే నిర్ణయాలు. క్లియర్? గవర్నమెంట్ తీసుకునే నిర్ణయాలు అనేవి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ కి. అండ్ హీఈస్ ఆల్సో సేయింగ్ ద సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్. సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. దట్ ఈస్ లెట్స్ టేక్ ఏపీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ముందు క్యాపిటల్ అనేది అమరావతి అని చెప్పారు. అయితే కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత క్యాపిటల్ అనేది కేవలం అమరావతి మాత్రమే కాదు, ఇన్ ఎడిషన్ ఇట్ ఈస్ విశాఖపట్నం, ఇన్ ఎడిషన్ ఇట్ ఈస్ కర్నూలు, అవునా? సో ఎప్పుడైతే ఒక క్యాపిటల్ కాదు 3 క్యాపిటల్ అంటే అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి పెట్టాల్సిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని కూడా బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి. అంటే పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది రోల్ ప్లే చేసిందా లేదా? ఫైన్. yes, this is very important. So it is arguable that ఇది very important, that is trust is a major driver of investment. ఎప్పుడైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు చేస్తారు? దట్ ఈస్ ద ట్రస్ట్. నమ్మకం ఉంటేనే కదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేస్తాం, అవునా? ఈవెన్ కంపెనీస్ అయినా కూడా ఇండియా గ్రోత్ మీద నమ్మకం ఉండాలి, ఇండియా పొలిటికల్ సిస్టమ్ మీద నమ్మకం ఉండాలి. ఆ నమ్మకం ఉన్నప్పుడే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేస్తుంది. As the level of trust erodes in a society, investment tends to fall. ఎప్పుడైతే సొసైటీలో నమ్మకం అనేది పోతుందో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి పోతాయి. క్లియర్? సో we will need more research to know what is causing India's investment rate to fall. అయితే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ ఎందుకు పడిపోతుంది అని అంటే we have to do the proper research, right? Clear? Yeah. Hold a second. That is fine. So yes, see. So we మనకి more research అనేది కావాలంటున్నారు. However, given the rise of political polarization, this is very important. What is this political polarization? This is nothing but BJP versus anti-BJP, అవునా? BJP versus anti-BJP పొలిటికల్ పోలరైజేషన్ అనేది సొసైటీలో చూస్తున్నాం. And the policy of divide and rule. What is this divide and rule? Divisions between Hindus and Muslims. Clear? సొసైటీలో చూస్తున్నామా లేదా? It is likely that societal trust అనేది erode అవుతుంది and reducing the investment rate. Clear? ఆథర్ చెప్తున్నాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ ఎందుకు తగ్గుతుంది అంటే దట్ ఈస్ పొలిటికల్ పోలరైజేషన్ అండ్ పాలసీ ఆఫ్ డివైడ్ అండ్ రూల్. ఈ టర్మ్స్ అనేవి మీకు రావాలి, ఈ టర్మ్స్ అనేవి మీరు ఆన్సర్స్ లో పెట్టేటట్టు ఉండాలి. అప్పుడే ఐ మీన్ మార్క్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. క్లియర్? ఫైన్. అయితే ఇన్ టర్న్ the falling investment rate is adversely impacting the growth. ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ ఎప్పుడైతే పడిపోతుందో గ్రోత్ రేట్ అనేది పడిపోతుంది and it is hurting the job creation. క్లియర్? ఈవెన్ అది జాబ్ క్రియేషన్ కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో నీడెడ్ ఏ పాలసీ రీఫోకస్. అంటే ఎప్పుడు కూడా చూడండి ఆర్టికల్లో లాస్ట్ పేరా, ఆర్టికల్లో ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ పేరా అనేది దేని గురించి ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ వే ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది. క్లియర్? ఎస్. సో అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఏ పాలసీ రీఫోకస్ అనేది ఉండాలని చెప్తున్నారు. అయితే ఆ పాలసీ రీఫోకస్ అనేది ఏ విధంగా ఉందో చూడండి. దట్ ఈస్ గివెన్ ఇండియాస్ స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ అబండెన్స్ ఆఫ్ టాలెంట్, there is no reason why such a vast expanse of the economy should be languishing. languish అంటే ఏంటి? బాధపడ్డం. క్లియర్? అయితే మనకు స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్ ఉండి హ్యూజ్ టాలెంట్ ఉన్నా కూడా ఎందుకు మన ఎకానమీ అనేది ఘోరమైన పరిస్థితిలో ఉంది? లాంగ్విషింగ్ అంటే దట్ ఈస్ మరుగు పడిపోవడం, దట్ ఈస్ బాధపడ్డం అనమాట. క్లియర్? లాంగ్విషింగ్ అంటే బాధ అని అంటారు. క్లియర్? విత్ సో మెనీ పీపుల్ విట్నెసింగ్ ఏ కాంట్రాక్షన్ ఇన్ ద ఇన్కమ్స్. క్లియర్? అయితే చాలా వరకు కూడా అందరికీ తెలుసు రియల్ లైఫ్ లో COVID-19 తర్వాత ఎకనామికల్ స్టేటసెస్ అనేవి చాలా మందికి మారిపోయాయి. ప్రీవియస్ గా వచ్చే అంత ఇన్కమ్స్ అనేవి చాలా మందికి రావట్లేదు, అవునా? క్లియర్? ఫైన్. సో అందుకనే ఆథర్ ఏం చెప్తున్నాడు?
we do need to shift the policy focus from a few rich corporations to the larger segments of population, that is the small businesses మనకు కావాలి, farmers కావాలి, ordinary laborers కి ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టేటసెస్ అనేవి కావాలి. క్లియర్? కేవలం కొన్ని రిచ్ కార్పొరేషన్స్ గ్రో అవ్వకూడదు, గ్రోత్ అనేది మాస్ స్మాల్ బిజినెసెస్, ఫార్మర్స్ అండ్ ఆర్డినరీ లేబరర్స్ లో ఉండాలి. క్లియర్? సో దేర్ ఇస్ ఎ నీడ్ ఫర్ ఫిస్కల్ పాలసీ ఇంటర్వెన్షన్, అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క రోల్ అనేది పెరగాలన్నమాట. క్లియర్? టు ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ది సూపర్ రిచ్ టు దీస్ సెగ్మెంట్స్. సూపర్ రిచ్ పీపుల్ నుంచి స్మాల్ బిజినెస్ కి, ఫార్మర్స్ కి, ఆర్డినరీ లేబర్స్ కి ఇన్కమ్ అనేది మూవ్ అవ్వాలి. క్లియర్? అండ్ దెర్ ఈస్ ample space for this since inequality in India has risen disproportionately over the last few years. Inequality అనేది పెరుగుతుంది. ఈ inequality ఏంటమ్మా? దిస్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. అవునా? ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఫైనల్లీ, ఈవెన్ దో ఏ డివైడెడ్ సొసైటీ ఈజ్ ఈజియర్ టు రూల్, we have to pull back from this and create an ethos of inclusion and trust అనేది. క్లియర్? సో ఒక్కసారి చూడండి, ఎప్పుడైనా డివైడ్ ఎప్పుడు ఎవరినైనా రూల్ చేయగలం? బ్రిటిషర్స్ ఏబుల్లీ రూల్డ్ ఓవర్ ఇండియా. వై? సొసైటీలో డివిజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ డివిజన్స్ ని వాళ్ళు యూజ్ చేసుకున్నారు. అవునా? అవునా కదా? సొసైటీలో డివిజన్స్ ఉన్నాయి, బ్రిటిషర్స్ వల్ల డివిజన్స్ ని యూజ్ చేసుకున్నారు. ఎప్పుడైనా డివిజన్స్ ఉన్నాయంటే ఈజీగా రూల్ చేయగలరు. క్లియర్? సో అట్లాంటి ఆలోచన నుంచి మనం బ్యాక్ రావాలి. సొసైటీలో ఇన్క్లూజన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఇన్క్లూజన్ అంటే అందరినీ కలుపుకొని పోవడం, ట్రస్ట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి. అండ్ ఇరోజన్ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ స్లోయింగ్ డౌన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, అంటే ఆ ట్రస్ట్ పోవడం వల్ల, ఆ ఇన్క్లూజన్ పోవడం వల్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది స్లో డౌన్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ అడ్వర్స్లీ ఇంపాక్టింగ్ ద జాబ్ క్రియేషన్ అండ్ ది గ్రోత్. క్లియర్? సో అంటే క్లియర్ గా ద రియల్ గ్రోత్ స్టోరీ అనేది ఏమాత్రం కూడా లేదు. గ్రోత్ స్టోరీ అనేది జాబ్ క్రియేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇండియన్ నిజంగా గ్రో అవుతుంటుంది అంటే ఈ సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ స్మాల్ బిజినెస్ కానీ, ఫార్మర్స్ కానీ, ఆర్డినరీ లేబరర్స్ కానీ వీళ్ళకి బెనిఫిట్ రావాలి అని చెప్తున్నారు. అయితే చూసారా, ఇంట్రడక్షన్ లో ఏ విధంగా చెప్పి కన్క్లూషన్ లో ఏ విధంగా క్లోజ్ చేశాడు. రైట్? సో ఇన్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ ఆన్సర్, అండ్ ఇన్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ బోత్ ఎస్ఐ అండ్ జిఎస్ ఆన్సర్. క్లియర్? అంటే లాస్ట్ లో ఆథర్ ఈస్ షోయింగ్ సమ్ వే ఫార్వర్డ్. క్లియర్? వే ఫార్వర్డ్ చూపిస్తున్నాడు, ఏ విధంగా చేస్తే ప్రస్తుతానికి మనం ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ అవుతాయి. క్లియర్? సో అర్థమైంది. ఎప్పుడు కూడా ట్రై టు కలెక్ట్ ది లాస్ట్ పారాని కలెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. లాస్ట్ పారాని ట్రై టు డైజెస్ట్. క్లియర్? అండ్ దాన్ని ఆన్సర్ ఫార్మాట్ లో పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. క్లియర్? అండ్ ఎవ్రీ డే దట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎడిటోరియల్ ఏదైతే నేను ద హిందూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో, ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ ఏదైతే ఇస్తున్నానో, ట్రై టు రైట్ దట్. క్లియర్? ట్రై టు రైట్ అండ్ ట్రై టు పుట్ దిస్ కన్క్లూషన్ ఇన్ యువర్ కన్క్లూషన్ ఆన్సర్. క్లియర్? అప్పుడు మీకు అది కాస్త అడ్వాంటేజ్ అనేది చేస్తుంది. క్లియర్? ఫైన్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఎడిటోరియల్ ఆర్టికల్ ఒక పెద్ద ఆర్టికల్ అనేది ఫోకస్డ్ గా. అయితే మీరు చూస్తే ఆథర్ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు, ఇండియా యొక్క గ్రోత్ స్టోరీ అనేది సరిగ్గా లేదు అని చెప్తూ కంపారిజన్ అనేది ముందే చూపించాడు. ఎందుకంటే మన ఎంప్లాయ్మెంట్, యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎంత ఉందో ఈ పారాలో చూపించడం జరిగింది. అవునా? అండ్ ఆ తర్వాత ఆథర్ క్లియర్లీ గోయింగ్ విత్ మన గ్రోత్ స్టోరీ అనేది మిక్స్డ్ గా ఉందని చెప్తున్నారు. పాలిటిక్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి నంబర్స్ అనేవి చేంజ్ చేస్తున్నారని చెప్పాడు. అయితే మెయిన్ చూడాల్సింది ఏంటి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ అని చెప్తున్నాడు అనమాట. క్లియర్? ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ చూస్తే క్లియర్ గా తెలుస్తుంది, ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ అనేది చాలా డౌన్ ఫాల్ లో ఉంది. సో ఒక సూపర్ పెర్ఫార్మర్ నుంచి నార్మల్ ఆర్డినరీ పెర్ఫార్మర్ కి కింద తయారైపోయిందని చెప్తున్నారు. అయితే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్స్ లో ఏవైతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయో చెప్తున్నారు, ఎందుకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పడిపోయింది అనేది చెప్తూ దాన్ని ఏ విధంగా పెంచాలి అనేది ఎక్కడ చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద పాలసీ needed a policy refocus. Clear? Is that fine? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, that is good. So I think you got this thing ardhamaindi ani anukuntunnanu. That is fine. That is fine. So and next articles you can make it try and see. Initially we shall do these articles. Clear? Yes, that is fine. This is for your advantage. Current affairs ఎట్లా చదవాలి, ఏంటి, నోట్ మేకింగ్ ఎలా అనేది మీకు అర్థమవుతుంటుంది. క్లియర్? ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏవి రాసుకోవాలి, ఎట్లా అనేది మీకు పూర్తిగా ఐడియా అనేది దీని నుంచి వస్తుంది అన్నమాట. ఫైన్. సో దట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ యువర్ ఈవెన్ ప్రిలిమ్స్ లో కానీ, మెయిన్స్ లో కానీ, ఎస్ఐ ఆన్సర్ రైటింగ్స్ లో కానీ ప్రతి చోట కూడా మీరు దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. మీకు మెయిన్ పర్స్పెక్టివ్స్ అనేవి బిల్డ్ అవుతాయి. క్లియర్? ఒపీనియన్ ఆర్టికల్స్ అనేవి మీ అంతటి మీరు టర్మ్ టు టర్మ్ చదవడం వల్ల
పర్స్పెక్టివ్స్ అనేవి బిల్డ్ అవుతాయి. దట్ వుడ్ బి అట్ యువర్ హెల్ప్. క్లియర్? ఫైన్. Yes, sir. That is fine. Good. So on that note, fine. Bye. We shall meet tomorrow. Sir, రోజు ఉంటుందా సార్ క్లాస్ ఇది? కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ రోజు ఉంటుంది. ఈ రోజు ఎడిటోరియల్ ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ అండ్ టుమారో ఇట్ ఇస్ కురుక్షేత్ర. ఫైన్. క్లియర్? అంటే లైవ్ క్లాస్ సార్? లైవ్ క్లాస్. Live. సేమ్ టైమ్ సార్. ఓకే. Same. Fine. Good. Yes, that is fine. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.